ஆக்சுவலி நிறைய டேக் போயிருச்சு. Hello guys, myself Vishal. Basically, I'm from Chennai. So recently, we have started a channel called V3 Voyager. So this channel is about moto vlogging, unboxing videos, which is related to bikes, travel. So இதை பற்றின ஒரு சேனல் தான். Of course, coming back to the moto vlogging, I started traveling the year of 2019. என்கிட்ட ஒரு நல்ல சூப்பர் மிஷின் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேருக்கு அந்த மிஷின் வந்து எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஃபார் மீ இட்ஸ் ரியலி பர்சனல் as வெல் as ஒரு எப்படி சொல்கிறது, லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்ன்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம் என்னோட பைக். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் Yamaha R15 V3 2019 மாடல். ஸோ அதுதான் என்னோட மிஷின். அண்ட் தென் மிஷின் அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதோட ஹீ இஸ் மோர் லைக் மை பிரதர். ஸோ 2019 I have traveled a lot of places in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Karnataka. So a lot of places I have traveled. But I'm completely new to this YouTube or social media platform because நான் ட்ராவல் பண்ணது எல்லாமே வந்து என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காகவும் அண்ட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் ட்ராவலிங். ஸோ யா, தட்ஸ் ஆல் கைஸ் அபவுட் திஸ் வீடியோ. இது ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான். And in upcoming days, we are going to upload a lot of videos related to motor vlogging, travel, and then related unboxings. பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். Stay tuned, guys. And before ending this video, I know I have done a lot of blunder mistakes in this while taking this video itself because I'm completely new to this social media. So எனக்கு கேமரா ஆங்கிள் எப்படி செட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல, லைட் ஃபோக்கஸ் and then editing. So இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது. But again, I want to make sure I will definitely learn it and then I'll do my best. So yeah, until then, stay safe and then stay healthy, guys. I'll meet you in another beautiful video from the V3 Voyager. Thank you, guys. Thanks for watching. And if you have a time, please do check my social media handles for recent updates. Thank you, guys. Have a great day. Take care.